مشاهدينا اهلا بكم. كريم حجازي معاكم مره اخرى في سينما فيليج بنيويورك، والنهارده الفيلم اللي بيتعرض هو فيلم بشتري راجل من بطوله نيلي كريم. السبب اللي انتوا جيتوا النهارده سينما فيليج؟ ان هي فكره جديده وحلوه ان افلام مصري تتعرض هنا، وان احنا مفتقدين الكالتشر المصري في نيويورك، وبس. فاول لما لقينا موضوع طبعا جبنا تيكتس. انا سمعت ان انت اللي جبت التيكتس. بس يعني نقول كده مش مشكله. بيكم محمد ايه جايين تتفرجوا على فيلم نيلي النهارده؟ That's for sure. Okay, so why exactly? What do you love about Nelly, or what do you look forward to seeing today? وهو مبدئيا نادرا جدا بنلاقي فرصه ان احنا نتفرج على فيلم عربي هنا. مبسوطين بموضوع الاسبوع السينما العربيه؟ يعني I love her، فطبعا دي حاجه حلوه جدا. اخر مسلسلين كنت متابعهم جامد يعني. تمام. انهي مسلسلين دول؟ مش فاكر اسمهم بالظبط بس معروف. افلام اكتر بجد حقيقي احنا جمهورهم في كل الدول ولازم يجوا بجد. احنا بنستنى الحاجات دي، اي فيلم او اي حد يجي يعرض لنا حاجه بتاعت بجد بنبقى مستنيين الحاجات دي، فلازم يجوا. اعزائي المشاهدين، النجمه الجميله نيلي كريم، عايزين نعرف منك ايه احساسك وانت جايه تشوفي جمهورك النهارده عشان يتفرج على الفيلم بتاعك؟ والله هو احلى حاجه ان انا في نيويورك مش في مصر. هو فيلم طبعا اتعرض في مصر، بس انا مبسوطه ان انا في نيويورك، وكم المصريين والعرب اللي موجودين وحابين يدخلوا الفيلم ويتفرجوا. وحاجه حلوه واحد يعرف ان عنده جمهور مش بس في الوطن العربي لكن بره الوطن العربي. تقريبا جمهوري في كل مكان، وبنحبك اكتر لانك بتعملي ادوار قريبه لقلوبنا وبتعبر عن حاجات كتير بتحصل في حياتنا، فخصوصا النهارده يعني اتس كوميدي بس فعلا حاجه بتحصل او فكره بتمر عن الكل. هو بص، هو فيلم كوميدي دمه خفيف، فيه رساله مش ما فيهوش رساله. هاي اسم الفيلم بشتري راجل. الستات كتير جدا هتنبسط على فكره من فكره الفيلم، ما اعرفش بالنسبه للرجاله بس اعتقد هتنبسط برضو. يمكن الغريب بالنسبه للناس دايما متعوده تشوفني في اعمال دراميه تقيله فيها قضيه تقيله، لو بنتكلم عن المخدرات او السجون او الحالات النفسيه، لكن المره دي هو فيلم خفيف. It's a funny movie. And it's nice, and I'm happy that I'm in New York. لا أنا حبيت experience جدا، وحبيت إن أنا شفت نيلي كريم قوي عشان she's my favorite يعني وكده. She seems very lighthearted and very, even though she does a lot of really heavy, intense roles, she seems very lighthearted and very, she's enjoying herself and she doesn't think too deeply into things, the message of the movie, not that she doesn't think about it at all, but I just found it very refreshing that she's so different from what her roles are. يعني مش مكتئبة 24/7 يعني, so. And this is actually a funny movie, by the way, so that was refreshing. Honestly, this is like my first rom-com, like an Egyptian rom-com I've ever watched in my entire life, and I loved it. I think it was so witty, and oh my god, the characters were outstanding. I mean, I hope that Egyptian cinema one day gonna rise again, or Arabic cinema gonna rise again, like before, like in 60s and 50s, we had a very good cinema. Our hero Shams, she lost hope in love and this, romantic things. So she decided, I need a kid. I don't need all this blah blah blah, all this stuff. So she make it straightforward. Do you see yourself doing what Shams did in the movie? Oh, that is interesting. Probably not. Why is that? I don't know. I feel like. Have you given up on love? I don't know what that is yet, so I don't know yet. I can't speak yet on that, but the way she took it about it was a little untraditional. I mean, I'm not gonna say it's out the picture, because I feel like at some point people just have their breaking points and just do what they gotta do. طبعا معانا مرة تانية منظمة العرب سينما ويك بريهان أبو زيد، عاملة شغل جامد جدا. النهاردة كان معانا نيلي كريم في عرض بشتري راجل. الناس كلها عجبهم الفيلم، اتكلمنا مع ناس كتير وخدنا آراء كتير جدا عن مواضيع كتير جدا، هناخد برضو رأيك عن الحاجات دي. بس الأول قولي لي، يعني الفيلم ده أنت كنت شفتيه قبل النهاردة؟ أنا كل الأفلام اللي في المهرجان شفتها قبل ما أعرضها. طيب، وعجبك إيه بالظبط في الفيلم ده؟ ليه قررتي إن أنت تنزلي الفيلم ده؟
اولا احنا بقالنا فتره طويله في السينما المصريه بالذات مفتقدين الكوميديا الرومانسيه، مش ما طلعناش افلام في الجانرا دي بقالنا شويه. كمان انا عجباني القصه جدا الفيلم ده. it's a true story يعني. في كتير بنات انا واحده منهم في المرحله العمريه دي اللي هي فوق ال30 they're not married وبيفكروا ان هو they wanna be mothers. هل هم يعملوا بقى زي اللي عملت في الفيلم ولا لا؟ هل المجتمع اصلا ممكن يتقبل فكره اصلا ان في واحده اكبر من 30 ومش متجوزه؟ المجتمع من حقه ان هو يتقبل وما يتقبلش؟ المجتمع مش من حقه، وعشان كده انا اتبسطت بفيلم زي ده، لان فيلم زي ده بكوميديا لذيذه جدا يخليك تفكر هو هل اللي عملته ده غلط، هل يعني ولا لا يعني. فريهان ابو زيد تقدر تعمل حاجه زي كده في يوم من الايام؟ السؤال اللي بعده. طيب صراحه ما اقدرش بس ما اقدرش احكم على حد يقدر يقرر قرار زي ده. ايه رايك في الخبط في الرجال النهارده؟ حلو كده. طب انت ايه رايك في الخبط اللي حصل؟ لا انا مبسوطه بالخبط ده يعني، يا ريت اكتر من الافلام دي. A lot of people had some words to tell me today about the idea that men are all trash and that they're all cheaters and what do you have to say to these people? You're wrong. Because I don't think it's fair to generalize. But هم عندهم حته الكذب يعني، عارف حته الكذب عاليه قوي والشو اوف كده بس يعني. شاكرين. طيب هو طبعا الرجاله المصريه كده رجاله مصريه بس الشرقيه العربيه يعني كل الرجاله العربيه كلهم تحت بند واحد اللي هو البند الايه؟ البند المتحكم المسيطر سي سيد. احنا طبعا ما نقدرش ننكر ان في الموضوع ده، انت رايك ايه؟ وانا مش عارف بعد اللي قلته مش عارف اقول ايه بصراحه، انا ازاي على الهوا. مش هننكر اللي بتقوله ده صح، بس برضه ما يمنعش ان في كده وفي كده، مش كله زي ما هم بيقولوا، مش زي اكيد في ناس مخلصه وفي ناس بتتجوز وبيعيشوا حياتهم مبسوطين، ومش شرط. طبعا الفيلم فكرته صح ومظبوطه 100%، بس مش معنى ان كله صح، مش معنى ان الرجاله كلها. And the writer, the script writer was woman and the producer is woman. Actually, I don't know, but I find myself in women environment. I'm doing good things. Like before I was. So I don't know why, but I feel that we understand each other. Maybe we have feelings. Sorry for you, man, but when a woman directs, she has certain feelings in some subject that, unfortunately, man can't feel. Can feel it. That's why men from Mars and women from Venus. انا مش مخاصمك. بصي انا عايز اقول لك ان انا مبسوط باجابتك، بس عايز اعرف في رايك. طالما احنا اتكلمنا عن الرجال برضو واغلبيتهم ممكن نقول متحكمين او عصبيين، صح؟ That's the conclusion we come up with. الست المصريه نكديه؟ لا مش نكديه خالص. اوكي لو الراجل ما ينكدش عليها ويحاول يعني يعمل حاجات تبسطها، مستحيل تبقى نكديه. ازاي يعني؟ ممكن شويه دراما. شويه دراما يعني، مش ما ينفعش ما نقولش كده. احنا ايموشنال شويه، فساعات بيطلع نكديه شويه ممكن، بس مش كله برضه زي ما الراجل مش كلهم مسيطرين كده، برضه الستات مش كلهم. حبك ماسكه العصايه من النص. See, the thing is, if men know what they're doing in the household, there would be no yelling, there would be no drama. So يعني انت عايز تقولي لي ان المشاكل البيت كلها بتيجي من الراجل في الاخر؟ I mean, not all, but most, I would say, just because I feel like society has established this weird mentality that men have, not only in the Arab community, I think in a lot of communities, that they're pretty much mama's boys. And I think Nelly, Karim, she pretty much said it in the movie, or someone said it in the movie. And they have this weird thing like, oh, the woman cooks, cleans, and does all this, and I'm gonna lay back and not do anything. I'm sorry, I'm a working woman, she's a working woman. He gotta put something into the household, you know? I agree. This is, again, from Dina Harb. She says, I never knew Nelly before we offered her the role of Bashteri Ragil, but I was one of her millions of fans. I had a daring topic with a low budget, and obviously it was my first production of a feature-length narrative. It was also the first script written by that writer. I knew she liked the script, but I was sure she was going to hate the budget. In our first meeting, I started talking. I was stressed, and it was obvious. She stopped me and said, "You can't afford me. It's your first film, and you don't want to inflate your budget with my fees. I'll give you my fees 3 years ago, and I'll contribute with it.
Let's make a good movie and we'll get our money back. She didn't stop at that. We had a very daring marketing campaign that goes in line with the film plot. A woman making a call on Facebook asking for a sperm donor for a hefty sum. The campaign created the road needed, but this came at a price. We had been attacked by the public. Facebook denied us access to the page because of reporting. The film release was at risk and threats of lawsuits followed. Like any superstar in our industry, Nelly has a lot of power over production, if she opts to. She made a conscious decision not to exercise this power. She said, marketing is your job, mine is only an actress. A choice a lot of stars would have fought against. Still, that wasn't all. Her genuine offers to assist in raising funds or help sell the film were a great moral support to us, to say the least. This is by no means a prize for Bashteri Rogel, nor to Nelly Karim, the actress, but to Nelly Karim, the true artist. Thank you. Congratulations, and as a woman in the industry, I say, Nelly, you make us all very proud. Yeah. It means a lot for me, really. And I'm happy that this movie is here, and I'm happy that I'm in New York with all of you guys. And thank you, Perry. Really, thank you. Thank you, here.